Good morning, students. Our next topic is physical changes and chemical changes. This is the last topic of this chapter, and the separation principles are removed from the syllabus. If we get time, I will explain it after reopening. Okay, now all of you write the points from this video. And physical changes, those changes in which only the physical properties such as state, size, shape, etc. of the substance change but no new substance are formed are called physical changes. Those changes in which only the physical properties of the substance change but no new substance are formed are called physical changes. A simple example, melting of ice. There is no new substance is formed, only the state change happens. That means in physical change the substance do not change their identity. വാട്ടർ ഐസ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ വേപ്പർ ആണെങ്കിലും വാട്ടറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ മോളിക്യൂൾസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് യാതൊരു ചേഞ്ചസും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ദയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ബട്ട് ദർ ഒക്കർ ഓൺലി ചേഞ്ച് ഇൻ സം ഓഫ് ദയർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച് ആസ് physical state, shape, size, etc. Okay, in the case of melting of ice, the state change happens. That is, solid state of ice converted into liquid state of water. But there is no any change of identity of the substance take place. So that substance can be easily converted back to their original form by some physical process. That means ice melt then converted into water, that water again converted into ice by cooling. So some physical process, the substance can be converted back into original form. Those substances which are subjected to physical change can be converted into original form. Thus the physical change are temporary and hence can be easily reversed. So it is temporary change. ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് പെർമനൻ്റ് ആയ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ല, ടെമ്പററി ചേഞ്ച് ആണ്. ഈസിലി അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾസ്: മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ്, ഗ്ലോയിങ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്. സോ ബൾബ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കത്തും, ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതെന്താ കെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ, വാട്ടർ ബോയിൽ ടു ഗീവ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാട്ടർ വേപ്പർ അഗെയിൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു വാട്ടർ ബൈ കൂളിംഗ്. ഓക്കെ, all are the physical changes which is temporary and reversed one. The identity of the substance cannot change in this change. That in physical change only the physical properties can change. Okay, these are about physical change. Okay, next one, chemical changes. Those changes in which new substance are formed are called chemical changes. Okay, those changes in which new substance are formed are called chemical changes. All of you write the note. In chemical changes, the original substance lose their identity, it opposite to that of physical change, and get converted to new substance and cannot be converted back to original form. Thus chemical change are permanent and are irreversible. Okay, chemical change നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ലൂസ് ചെയ്യും. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ ഒറിജിനൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇത് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്, ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി. എക്സാമ്പിൾ, റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് ബേണിംഗ് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ, ബേണിംഗ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം റിബൺ. ഓക്കെ, ഓൾ ആർ ദ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. വെൻ ദ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ബേൺ, നമുക്കറിയാം ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഷ് ഉണ്ടാവും. ഈ ആഷ് നമുക്ക് തിരിച്ച് പേപ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പേപ്പർ എന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഷ് എന്നൊരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ തുരുമ്പിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിറയെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും. ആ കോട്ടിങ് പിന്നെ അതിനെ നോർമൽ ഒറിജിനലായി കറക്റ്റ് ആദ്യം വാങ്ങിയ ന്യൂ ഫോമിലുള്ള അയണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ്. ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ദ നോട്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. Okay, then we have to discuss some activities. All of you write the activities in your note and result, because in your textbook only the activities there is no result. Okay, so for activity 2.2, let us divide the class into 4 group A, B, C, D. Distribute the following samples: few crystals of copper sulfate to group A, 1 spatula full of copper sulfate to group B, chalk powder or wheat flour to group C, and few drop of milk or ink to group D. Okay, thus group A, a few crystal of copper sulfate. Group B, 1 spatula full of copper sulfate. And group C, chalk powder or wheat flour. And group D, a few drop of milk or ink. Okay.
Okay, then each group should add the given sample in water and stir well and observe. And second one, direct beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Okay, and third one, leave the mixture undisturbed for a few minutes and observe. And last one, filter the mixture. And അപ്പോൾ 4 മിക്സ്ചറിലും ഈ 4 ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so result of the activity, all of you write it. Okay, group A and B both have got true solution, that is copper sulfate when dissolved in water we get a completely mixed solution, that is true solution. But the intensity of blue color of the solution obtained by group A, which contain only few crystal of copper sulfate, is lower than that of group B, which contain one spatula of copper sulfate. That is, we know copper sulfate in water give a blue color. Okay, that is copper sulfate in water give a blue color. Thus the intensity of the blue color depend upon the amount of substance dissolved. എ ഗ്രൂപ്പിനാകെ ഒരു ഫ്യൂ ക്രിസ്റ്റൽസേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, അപ്പോൾ അത്രയും കുറവ് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബി ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മളൊരു സ്പാച്ചുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൂൺ, ഓക്കെ, ഫുൾ സ്പൂൺ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ രണ്ട് കേസിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, in second one, in both the solution A and B solution, particle are not visible to the naked eye. Why? It is true solution, so particle size is very small, it is completely dissolved, therefore we can't able to see particle. And the path of light was not visible when the torch beam is directed towards this solution, the path was not visible. And last one, the solution do not settle down when it is kept sometime, and also the solution pass through the pore of the filter paper without any residue. അതായത് ഒരു റെസിഡ്യൂ മീൻസ് വേറെ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റും ഒരു തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളും തങ്ങി നിൽക്കാതെ ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിലൂടെ കടന്നു പോകും, ബിക്കോസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സ്ഡ് and the particle size are very small and it can be passed through the pore of the filter paper. These are the observation and result. These are the result which you get from A and B mixtures. Okay, then next one, group C. Okay, in the case of group C, we know wheat flour or chalk powder when dissolved in water, it is suspension, so the particle visible to the naked eye, because we know it is not completely mixed, it is not mixed in water, therefore the particle visible and particle size is very large, and particle scatter light beams. Here scattering happens, Tyndall effect is there because it is suspension, and the particle of suspension settle down after kept it sometimes. We know it is settled down. Chalk powder ആണെങ്കിൽ താഴടിയും, wheat flour ആണെങ്കിൽ താഴടിയും. Okay, this is observation. Last one, the particle of chalk or wheat flour being bigger than the pore of filter paper remains as residue on the filter paper. അതായത് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വെള്ളം സൊല്യൂഷൻ അല്ല, അതിലുള്ള വാട്ടർ മാത്രം ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകും, പക്ഷേ അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളൊന്നും ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകില്ല, അത് ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും. കാരണം വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും ചോക്ക് പൗഡർ ആണെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ബിഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസോൾവ് ആവില്ല, അത് സസ്പെൻഷനാണ്. Okay students, and last one, the group D has obtained colloidal solution, milk ink, both are colloid. Okay, but here also particle are invisible but visible under microscope. When we add some water to this milk and ink, we know ink or milk not dissolved in water, it is mixed with water but not dissolved, and also here the particle size is not visible because particle size ഒരുപാട് ചെറുതുമല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് വലുതുമല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 1 to 1000 നാനോമീറ്റർ ഇടയിലാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ്റെയും അതേപോലെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഇടയിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവില്ല, അതേസമയം ഡിസോൾവ് ആവില്ല. അതാണ് കൊളോയിഡിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് മിക്സായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല, അതേസമയം പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് വിസിബിൾ ആവില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെട്രോജിനസ് മിക്സ്ചറാണ് കൊളോയിഡ്, പാർട്ടിക്കിൾ അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല, ട്രൂ സൊല്യൂഷനെ പോലെ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് കിടക്കില്ല, മിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു മിക്സ്ചർ കിട്ടും, അത് ഹെട്രോജിനിയസ് മിക്സ്ചറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളിനെ വേണമെങ്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചാലും കാണില്ല, കാരണം ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോജീനസ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പാർട്ടിക്കിൾ ഡു നോട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ. നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പാർട്ടിക്കിൾ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും സെറ്റിൽ ആവില്ല. ദ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്റർ ദ ലൈറ്റ് ബീം. ഹിയർ ഓൾസോ ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ദർ, ഓൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് കൊളോയിഡ് സൊല്യൂഷൻ, ഹിയർ ഇങ്ക് ഓർ മിൽക്ക്, പാസ് ത്രൂ ദ പോർ ഓഫ് ദ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല, നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു, ഇവിടെയും ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ആർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ്
result of for group. All of you write this activity. Okay, this is the activity to identify the colloid and solution and suspension. Okay, this is the activity to compare the properties of solution, suspension and colloid. Okay, all of you write the result. Okay, next activity 2.3. Take approximately 50 ml of water in 2 separate beakers. Add common salt in one beaker and sugar or barium chloride, anyone, in the second beaker with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker. Then start adding solute again. Then observe the changes. രണ്ട് ബീക്കറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരേ എം എൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ഒന്നിൽ സോൾട്ട് ഇടുക, ഒന്നിൽ ഷുഗർ ഇടുക. അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനാവും. പിന്നെ അത് ഡിസോൾവ് ആവില്ല. നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റെർ ചെയ്താലും പിന്നെ അത് ഡിസോൾവ് ആവില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി പാർട്ടിക്കിൾ അതിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആവും. അപ്പോൾ ഓഫ് യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ ഹോം. Okay, this is the result. Amount of common salt, sugar or barium chloride, any two that can dissolve in water at its room temperature are different because the different substance have different solubility in a given solvent at its same temperature. Different substance have different solubilities in a given solvent at same temperature. Okay, ഇതാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മുടെ സോലുബിലിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഓരോ സൊല്യൂട്ടിനും ഓരോ സോലുബിലിറ്റി ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ എം എൽ വെള്ളത്തിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട്, അതായത് ഒരു സോൾട്ട് എടുത്താലും ഷുഗർ എടുത്താലും ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്താലും 50 ml ഇത് ഡിസോൾവ് ആവുന്ന എമൗണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം സോൾട്ടിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി വേറെ ആയിരിക്കും, ഷുഗറിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി വേറെ ആയിരിക്കും, ബേരിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ എം എൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നു 50 ml, പക്ഷേ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സോലുബിൾ ആവാനുള്ള എമൗണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോൾട്ടിന് വേറൊരു സോൾട്ട് ഇപ്പോൾ 1 gram ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ 0.75 ഡിസോൾവ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് വേണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറവേ ഡിസോൾവ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ സോലുബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ സെയിം എമൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഏത് സൊല്യൂട്ട് എടുത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമൺ സോൾട്ട്, ഷുഗർ, ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോലുബിലിറ്റി ഇൻ എ ഗിവൻ സോൾവെൻറ്റ് അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. പല സബ്സ്റ്റൻസ് പല സോലുബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു ഗിവൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. Okay, when the content heated, the extra solute dissolve because solubility increases when heated, when temperature increases. When temperature increases, so okay, ചൂടാക്കി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൊല്യൂട്ടിനത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാം. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സോലുബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കൂടും. സോലുബിലിറ്റി ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആവുന്ന എമൗണ്ട് ഒന്നും കൂടിയും കൂടും. നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിക്കാം. പക്ഷേ വെൻ സൊല്യൂഷൻ കൂൾഡ്, ദ എക്സ്ട്രാ സൊല്യൂട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് സോലുബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് ആ സൊല്യൂഷൻ കൂൾഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്ട്രാ സോലുബിളായത് വീണ്ടും അവിടെ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാണാം. ഓൾ ഓഫ് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. നോർമലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത സൊല്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി. എത്ര നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ എത്ര മാക്സിമം എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി. പക്ഷെ നമുക്കതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോലുബിൾ ആക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോലുബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതേ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ സോലുബിൾ ആയതൊക്കെ വീണ്ടും അതിന് തിരിച്ച് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് ഇൻസോലുബിളായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന. ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് find the property of solubility. Okay, this is the activity which prove the effect of temperature and the amount of substance in solubility. സോലുബിലിറ്റിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അതേപോലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പല സൊല്യൂട്ടും പല അളവിലായിരിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ആവുക. അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ സോലുബിലിറ്റി കൂടും, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സോലുബിലിറ്റി കുറയും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ activities and all of you study these activities. In next class we will discuss some exercise question and thus we will finish this chapter in next class. All of you write all the notes from this video. Okay, all are important. Okay students, thank you.